Hello. ఇవాళ వేసేసిందా? ఫ్రెష్ నేను అమ్ముకుంటా వస్తాను ఇంకా నేను Yeah, Monica, are you able to hear me? Okay, so today we are going to see yesterday as per yesterday class. So I just remind you the yesterday class. Okay. So as so this is a web application. So whatever the data we enter into the web application, from here we has to load the data into the this data will be loaded into the database. From here, as per the ETL process, okay. So the data will be loaded from the this database, relational database, OLTP. This is also known as the OLTP. Okay. So from here, we used to load the data to till the data warehouse. Okay. So this database to from web application to whatever the data you enter, web application or a standalone application, you whatever the data you enter in the application, the data will be stored to the database. Okay, that data will be loaded from here to staging area to the data warehouse. Okay, once data is loaded into the data warehouse, we use the BA reporting tools. Okay, with these BA reporting tools, we are going to generate the reports. Okay. As I said, like for this entire process, we are mainly focusing on the database, data to be loaded into the database. And as per the process, right? So as per the ETL process, from here to here, we are responsible to, as an ETL tester, we are responsible to whatever the data it is loaded from the source to staging and staging to target, right? So this is as per the requirement or not. Okay. So ఇది చెక్ చేయాలంటే so we should have a knowledge on the SQL part, SQL. Okay. This is called structured query language. Okay. Fine. So now we are going to start our SQL part. Okay. Structured query language that is called a SQL. Okay. So this SQL. Okay. So here we will have a this is what like structure query language. Okay, structured query language. So this structured query language will have certain rules to follow. Okay, and this is set of rules which is released by the SQL. Okay, so once the set of rules are released, okay, so anybody can provide their implementation. Okay, just like if you see the other programming language, Java, .NET, okay, and Python. So these are all the having a set of rules that is ఏమంటారు అంటే వాటిని APIs అంటారండి అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. ఓకే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్
interface. Okay. So these are known as application programming languages, which is known as a APIs. Okay. So E API, okay, Java is an API, .NET is an API, Python is an API. So that means they have released some set of rules to implement these Java programming or .NET programming or Python programming. Okay. Suppose Java lo emuntayi class should be there, and this class should be like name should be start with the capital letters, and interfaces will be there. Okay, sorry, interfaces will be there, and also we do have a other things like inheritance concept is there. Okay, methods also there. Okay, so like this in a Java law, we will have a lot of things to be covered, like what of things to be implement if you want to work with the Java. Same like in a structured query language, also we have a set of rules to follow. Okay, so that is those are the rules like we have a known as a languages that is called DDL, DML, DQL, TCL. Okay, DDL is nothing but data definition language. Data definition language. Okay, and DML is something like data manipulation language. Okay, and DQL, data query Very language. Yes. Okay, and TCL is transaction control language. control language. So E languages, if you have a knowledge on this language, right, you can work with the SQL part. And these are the set of rules to follow whenever you deal with the definition of the table, whenever you deal with the manipulation of the table, whenever you do with the querying the table, whenever you with the control transaction on the table. Okay, so what is this DDL and what is DML? We'll let you know. Before that, if you work with the SQL, right, we have a some set of rules are there. What is that means? So if you want to like go with the SQL part to write a coding on the SQL, write a query on the SQL, right? It is a non-case sensitive one. This is non-case sensitive. What is mean by case sensitive? That means, so whenever you write a query, suppose in a Java, right, class should be start with the capital letter, whatever the class rated. Employee is the class unquoted. So this is like E should be start with the capital letters. The rest all should be small letters. So there is a certain rules here. Okay. So, but in a SQL, right, it is not like that. If you're writing the select star from EMP and Rasha unquoted, you can write here the capital letter or small letter is also fine. And if you write here also capital letters also fine, it will work. Whatever the case sends to, it's not going to be like take going not going. It's neglect the case sends to. You can work with any cases while writing the query. But it is recommended to use the commands like the clauses like select, update, create, create, okay, alter, okay, and whatever like Insert. insert. These are the things should be in the capital letters. Okay, it is recommended, not like so it is mandatory, but they are recommended to use like this. Okay, and also if you want to add comments, right, the comments will be like this. Single line comments will be like this, and uh, whatever the comments you are entering, right. So suppose like this query. Suppose there is a select query, select star from EMP. Okay. So as you are technical person, you know like this is query is returning the data from the employee table. But if the non-technical guy is looking at this query, right? So you don't know what is it doing. But if you are adding the comments to this particular code, they will know like okay, this is doing something like this. Okay, this is extracting the data from the employee table.
So this is what, like if you're writing the comment, right? Extract data from employee table. Okay, fine. So this is like even like whatever the code you written in the SQL part, okay, and later some other person like came to the your organization. I want to understand whatever the code you have written. So by looking at the code, you can understand somehow, but you want to understand complete the what is the code you have written. So there should be a mandatory comment should be there for the each code, right? So this is how like if you want to add the comments in the employee table, right? So it is like extract the data from like this. So they will understand. Okay, this query is going to extract the data from employee table. So this is like single line comments will be added like this. Okay. If you want to add multiple lines, so you just have to go with the like this. You can write whatever the things and this is the multi-line comments you can add. Okay, this is the what the rules like whatever the some set of conditions will be available for the SQL part. And now we'll see like how the querying in that database is going to be happen. Okay, every language, whether it is Java, whether it is .NET, whether it is SQL, right? Every language will have a two types. One is compile and execution, runtime or execution or runtime. Okay, these two things will be happen for every language. So as same like in a SQL also we have a compiling and execution. Okay, so wherever you get some errors in the syntax level, okay, so even SQL part changes are and SQL if you want to get the all the columns data, you can go select star from EMP. Star is nothing but all the columns data from the EMP table. Okay, and if you want to, if you are not writing like this, see, this is a syntax from EMP. You have written like this query. Okay. The star is missing or even column name is missing. If you are executing this, right? First, it is going to compile the query. Okay. And compiling will give you like a syntax check. Okay. Compile will check you the syntax, whether the syntax is as per the standard or not. If the syntax is not correct, it will throw an error. That is called compile time error. Okay. So once the syntax is correct, but the table is not available in the database, then you will get one more error that is called runtime error. Okay, so a query aina gani, whenever you are going to work with any query, so this is going to deal with the two things. What is what? Compilation and runtime. Even SQL query కూడా compile అవుతుంది, run అవుతుంది. So compile time లో వచ్చే error అనేది syntax errors and runtime లో వచ్చేటి అన్ని runtime errors. Okay, so runtime errors is something like that. Query is correct, but the thing is that it is not working. Whatever the logic you have written or whatever the table you are searching for, that table is not available in the database. That is what it is throwing. Okay, so whenever you have written any query from the user interface, okay, so this user interface query will be going to connect to the database. What happen is if you are writing a query here, suppose like this is a query like select star from employee. Okay. So e query in just this query will be going to hit to the database. This query is going to be hit to the database. This query is going to be compile first. ఇక్కడ కంపైల్ అవుతుందండి. కంపైల్ అయిన తర్వాత ప్రతి డేటాబేస్ లో there is some cache memory. ప్రతి డేటాబేస్ లో క్యాచీ మెమరీ అంటారు. దీన్ని ఒరాకిల్ లో వచ్చేసరికి దీన్ని ఎస్జిఏ అంటారు, సిస్టమ్ గ్లోబల్ ఏరియా అంటారు. ఓకే, ఒరాకిల్ లో సిస్టమ్ గ్లోబల్ ఏరియా అని ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ ఎస్జిఏ మెమరీ. ఓకే, ఈ మెమరీ ఎక్కడ ఉంటుంది? సపోజ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ సేమ్ ప్లేస్ అండ్ డేటా వచ్చేసి ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ సమ్ అదర్ పార్ట్ ఇన్ ద డేటాబేస్. Whenever the query is compiled, this query is going to be fetch the data, requesting a fetch the data from the database. Then
if the EMP table is available here, suppose imagine we have a EMP table here. Okay. So this table is available. We are retrieving this table. సో ఏం చేస్తుందంటే ఈ క్వరీ యొక్క రిజల్ట్ వచ్చేసి ఈ ఎస్జిఏ మెమొరీలో దిస్ ఇస్ వాట్ లైక్ సిస్టమ్ గ్లోబల్ ఏరియా ఎస్జిఏ మెమొరీ. ఓకే. ఈ మెమొరీలో ఎంప్లాయీ డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఇక్కడ స్టోర్ అయిపోయి ఈ క్వరీ అనేది కంపైల్ క్వరీ అనేది ఇక్కడ స్టోర్ అయిపోయి అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గివ్ ది డేటా టు ది డేటాబేస్. కంపైల్ నుంచి వచ్చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ నీకు ఇక్కడ వస్తుంది. సపోజ్ ఈ డేటాబేస్ లో నాట్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ ఎ ఎంప్లాయీ టేబుల్, రైట్? వీ హ్యావ్ ఎ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్, some other tables, department table, and we do have a other like location table అనుకుందాం and employee table అనుకుందాం. We have an employee, sorry, other like product table అనుకుందాం. Okay, we will have a lot of tables here, but in a cache memory we have only employee table. So whenever you send a first time this query, right, it is going to be compiled and going to be request to the database server, and database server give the result and it is stored in the SGA memory before giving to the result to the actual user. Okay, here you will get the employee data. So this is what happens at the first time when you requested a query here. Okay, then the next time whenever you requested the second time, but it is going to, this query will be going to compilation. So it is already compiled and the data will be available in the SGA cache memory. Here we have only one table data. So this is going to be directly providing to the user. So that means simple and ఏం చెప్పాలంటే ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ మీరు నాకు వచ్చేసి అదే వాట్ ఈస్ 1+4 అనుకున్నారు. 1+4 వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఆఫ్ ది 1+4 అని అడిగారు. సో వాట్ ఐ డిడ్, సో 1+4 అనేది క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేసేసి 1+4 అని టైప్ చేసి ఓకే 1+4 is something like that 5. Okay, so if 5 అనే రిజల్ట్ ని బిఫోర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ యూ వాట్ ఐ డిడ్, ఒక స్పేస్ లో నేను 1+ ఒక నోట్ లో ఒక ఎక్కడో కానీ 1+4 is equal 5 అని రాసుకున్నాను. రాసుకొని ఐ హావ్ గివెన్ యూ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో later after 1 year what you do again, you came to ask me like what is 1+4. So instead of opening the calculator, instead of opening the calculation of all the part, what I did, what I already written these things in the some notes, right? So I'm looking at these notes and I'm simply saying to you that this is a 5 is the answer. That means I have ignoring the calculation part in the calculator. That means I'm saving a lot of time to calculate this value, right? So the same thing, right? So these nodes, whatever the nodes is working as in a database, right? This is also a cache memory, this HGA memory. Instead of searching for the employee table from the thousands of table in the this table, so whatever we have in the cache memory, whatever the table is already there, whatever the result is already there, right? So that result we are using, that is called as a SGA memory. This is how the performance will improve in the database. But this performance will improve when you fetching the data second time. Okay, when you fetching the data for second time. First time it is going to be checked with the database only because you don't know the cache memory will not have the data for the first time, right? So from the second time onwards, whenever you are fetching the data from the database, the cache memory will be improve the performance of whatever it is, select, insert, update, whatever the queries you are using. Clear? This is what like cache memory, how it works a database. Okay, this is the mechanism with the compilation and runtime. So whatever the query written, right? If the syntax is not correct, the directly you will get the error here. Okay, so if the syntax is correct, but the table or whatever the table is not available, it is going to be request to the database, and if the table is not available, this you will get the error that is called runtime error. Two types of errors will available in the database. Okay, that is how like I will show you.
Suppose I'm removing this all these things. Okay. I just drop this table. It should have used it. Okay. Select star from ETL, AMB, ETL అనే టేబుల్ ఉందనుకుంది. సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ క్వరీ, రైట్? This is a select query. Here table or view does not exist. That means this query is compiled perfectly. Okay. There is no syntax errors. But whatever the error you getting here, like this is runtime error. That means that employee table, employee ETL table, it is searching for in the database and it is not available in the database, so that it is throwing error. This is what runtime error. If I remove the star, right? See, just remove the star. See, missing expression. This is what compile time error. Clear? This is what the difference between compile time error and runtime error. Now we are going to see about the languages, whatever like DDL, DML, DQL, right? So what are the clauses or commands available in the DDL? See, data definition language. So whenever you call it as a DDL, right? So data definition. So it is deals with the definition of the table. Okay. Definition is something like the structure of the table. Okay. Table structure ఎలా ఉండాలి, టేబుల్ నేమ్ ఏమి ఉండాలి, టేబుల్లో కాలమ్స్ ఏమి ఉండాలి, టేబుల్లో డేటా టైప్స్ అవి లెట్ యు నో వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్. ఓకే. అండ్ వాట్ ఈస్ ద డేటా లెంత్ వరకు తీసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అబౌట్ ది డేటా స్ట్రక్చర్, టేబుల్ స్ట్రక్చర్. ఓకే. సో హియర్ data definition language deals with the table structure. We have a commands like create, alter, Update. drop, and one more command is there, that is truncate. This is not going to deal with the data definition. It is deals with the data in the table. Whatever the data we have in the table, that table data, it is deals with the data definition language. Clear? Create, alter, drop, truncate ఉంది కదా. ఇవి four commands which is available in the data definition language. Okay, these commands will be work with the table structure. And where it comes to truncate, right? Truncate will not work with the table structure. It works with the tables data. This is the only command which is dealing with the data which is available in the data definition language. And then data manipulation language, we have a what like insert, update, delete. Manipulation is something like that. You're dealing with the data manipulation, not the structure. Remember, data manipulation. That means data transfer. Whether it is going to be insert, also it's going to be a transfer. The update also going to be some transformation, and delete also going to be some transformation. Like something you're deleting, right? You're deleting some data into the table, right? That is also like it is also some manipulations or transformation. It is called. Okay. This is what like insert, update, delete operations we have in the data DML. And going to be DQL. DQL is something like query language. Querying something, you are asking something. Okay. So that is what select. Okay. Selecting a data from a table is what like querying. Okay. So here select is the command in the DQL. So whatever you did the transaction, okay, whether it is create, whether it is alter is something in that. So once you created the table, and if you want to add one more column, or if you want to add a constraint, or if you want to add a data type to the particular, change the data type. Okay. So whatever you do the alteration of the table structure, change you go with the alter. Drop will deal with the complete drop, table drop చేయడానికి, table structure delete చేయడానికి use అవుతుంది. Okay. So select is the, if you want to select the data, if you want to read the data from the table, you go with the data query language. So whatever the transaction that create, alter, drop, truncate, insert, update, delete,
And these transactions, if you want to save it permanently in the database, if you want to save it permanently in the database, we go with the transaction control language. In the transaction control language, we have a commit and a rollback. Commit and a simple control is something like that. Okay. మీరు సింపుల్ గా మీరు చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ వేసి ఇప్పుడు ఈ వార్డ్ ఉందండి కంట్రోల్ వేసి చేస్తే సేవ్ అవుతుంది రైట్ సేవింగ్ గోయింగ్ టు బి సేవ్ ఇట్ సమ్వేర్ ఎల్స్ ఓకే సో సేమ్ లైక్ దట్ సో దిస్ కమిట్ విల్ బి గోయింగ్ టు బి సేవ్ అండ్ రోల్ బ్యాక్ ఏంటంటే సపోజ్ ఈ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గో టు ద ప్రీవియస్ స్టేట్ ఓకే బిఫోర్ సేవింగ్ రైట్ సో నేను అంతకు ముందు నేను సేవ్ చేసిన ఇప్పుడు ఈ టైప్ చేసిన ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ వెళ్ళాలి ప్రీవియస్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోవాలి కంట్రోల్ జెడ్ కొడితే ఏమేస్తాం సో ప్రీవియస్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతాం సో రోల్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది రైట్ సో దిస్ ఇస్ హౌ లైక్ రోల్ బ్యాక్ కూడా అదే బిఫోర్ కమిట్ రైట్ యూ వాంట్ టు సేవ్ విత్ ద ఒరిజినల్ డేటా ప్రీవియస్ డేటా go with the rollback command. Okay, so we have a DDL, DML, DQL, and TCL. So these are the languages which are available in the SQL. These languages is going to be work with the create, alter, drop, truncate is the DDL, and insert, update, delete operations are going to be a data manipulation language, and the data query language is the selecting. Okay, and transaction control is the commit and rollback. Okay, so this is what like DDLs and DMLs and the TQL, TCL which are available in the SQL language. Any questions here? No, sir. No, right? So now I'm going to see the syntaxes of the this DDL, DML, and TQL. Create query. What is the syntax for create query? See how to write, how to identify the syntax. I'm going to tell you. Suppose imagine there's an employee table. Imagine like my requirement is like having creating an employee table. Okay, this table is something like that employee. Okay, and after the employee table, first I decided the employee table name. Okay, table name is a employee. And in this employee, I'm deciding the columns of the employee table. Employee ID, employee name, and a salary. I'm sorry, create date. So these are the columns I have decided. Okay, ఈ టేబుల్లో నాకు ఈ కాలమ్స్ ఉండాలి అండ్ టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి ఎంప్లాయ్ అని ఉండాలి అండ్ 3 columns ఉండాలి. Then after that, what is the thing like we have to decide data type. Data type అంటే ఏంటి మరి? What is the mean by data type? Suppose employee ID ఉంది. Okay, this employee ID, what is it should be like? Suppose మనకు డేటా ఎలా ఉంటుందండి ఏ డేటా అయినా మీరు ఎక్కడైనా డేటా చూస్తే డేటా టేబుల్స్ లాగా ఎక్కడైనా చూస్తే ఇట్ విల్ హ్యావ్ నంబర్స్. ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి నంబర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది. క్యారెక్టర్స్ అంటే suppose like male female numbers and what is there like 1 2 3 in a combination of 2 3 4 something like that, right? So ఇది numbers డేటా ఎలా ఉంటుంది ఎక్కడైనా డేటా ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు డేటా ఎలా ఉంటుంది జనరల్ గా నంబర్స్ ఏ ఉంటాయి ఆర్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయండి. క్యారెక్టర్స్ అంటే ఇలా ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ ఓన్లీ వన్ క్యారెక్టర్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ రైట్ ఆర్ ఫీమేల్ ఇలా ఎంట్రీ చేస్తారు. అండ్ ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ or combination of numbers and characters are special characters, right? So దాన్ని ఏమంటారంటే స్ట్రింగ్ అంటారండి. స్ట్రింగ్ జావాలో అయితే స్ట్రింగ్ అంటారు. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే స్ట్రింగ్ లో సపోజ్ నరేన్ ఉంది, నరేన్ 1 2 3 సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఇట్ ఇస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డేటా సంథింగ్ లైక్ దట్ ఆర్ ఎల్స్ లైక్ జీమెయిలే ఉంది అనుకున్నాం. జీమెయిలే naren@gmail.com. This is how like special character కూడా ఆడు. Okay, so this is how the data looks like. These type of also data will be there. And ఇంకోటి డెసిమల్ వాల్యూస్ కూడా ఉంటాయి రైట్. సో 3000.40 అని ఇలా ఉంటుంది. డెసిమల్ వాల్యూస్ కూడా ఉంటాయి. దిస్ టైప్ ఆఫ్ డేటా విల్ ఆల్సో దేర్. ఓకే, అండ్ we have a sorry date value.
డేట్ కూడా. సో ఓవరాల్ గా మీరు ఒక టేబుల్లో ఎంటర్ చేసే డేటా వీ విల్ హ్యావ్ ఏ ఫార్మాట్స్ లైక్ దిస్ అండి. ఓకే, ఐదర్ నంబర్సే ఉంటాయి, ఐదర్ ఒకటే క్యారెక్టర్ ఉంటుంది, ఆర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ నంబర్స్ అండ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది, ఆర్ డెసిమల్ వాల్యూ ఉంటుంది అండ్ డేట్. సో వీటికి సపోజ్ డేట్ ఎలా ఉంటుందండి, ఇవి అలా 07/04/2024 అంట. ఓకే, సో వీటికి మనము ఇప్పుడు డేటా టైప్స్ డిసైడ్ చేయాలి. సో ఓన్లీ నంబర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఇంటీజర్స్ అంటారు. ఇంటీజర్స్. ఒరాకిల్లో అయితే ఇంట్ అనే డేటా టైప్ తో డిక్లేర్ చేస్తారు. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైతే ఇంట్ అని డిక్లేర్ చేశారో అందులో ఓన్లీ నంబర్సే ఎంటర్ అవుతాయి, క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ కావు. ఓకే, అండ్ క్యారెక్టర్ వేర్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఉందనుకో దాన్ని క్యార్ అంటారు, క్యార్ తో డిక్లేర్ చేస్తారు. సో క్యార్ తో డిక్లేర్ చేస్తారు, క్యార్ అనే డేటా టైప్ తో డిక్లేర్ చేస్తారు. స్ట్రింగ్ వాల్యూని డేటాబేస్ లో varchar or varchar2 varchar2 తో డిక్లేర్ చేస్తారు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద SQL అండి. ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటాకి వాట్ ఎవర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డేటాబేస్ అనేది ఇవి varchar or varchar2 డిక్లేర్ చేస్తారు. సో ఈవెన్ ఇంకా జీమెయిల్ కూడా మీరు ఈ varchar2 తోనే డిక్లేర్ చేసి మనం క్వరీ డేటా క్వరీ రాసుకోవచ్చు. డెసిమల్ వాల్యూని డెసిమల్ ఆర్ ఫ్లోట్ వాల్యూతో మనము డిక్లేర్ చేయొచ్చు. క్లియర్? సో ఇంటీజర్స్, క్యారెక్టర్, varchar2 ఆర్ డెసిమల్. ఈ డేట్ దాని డేటా టైప్ వచ్చేసి డేట్ అనే ఉంటుందండి. ఓకే, ఎప్పుడైతే మీరు డేట్ ఎంటర్ చేస్తున్నారో ఒక కాలంలో దాని డేటా టైప్ వచ్చేసి డేట్. సో దీస్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద SQL. మీరు గూగుల్లో కొడితే చాలా డేటా టైప్స్ వస్తాయి, బట్ వాట్ ఎవర్ మీరు ఎక్కడైనా చూడండి టేబుల్స్ లో డేటా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్ లోనే ఉంటుంది, ఐదర్ నంబర్, ఐదర్ క్యారెక్టర్, ఐదర్ స్ట్రింగ్, ఐదర్ డెసిమల్, ఐదర్ డేట్. ఓకే, సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూటిలైజ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఓన్లీ. No other things will be there in the data. Okay, so once you decide the columns in the table, we have to decide the data types. So it is going to be int because we are entering the data of the integer value, right? So int and employee name we are going to decide varchar or varchar2. Okay, salary is some decimal. Okay, and create date will going to be date because ఇక్కడ date వస్తుంది కదా, ఇక్కడ డెసిమల్ వాల్యూ వస్తుంది, ఇక్కడ varchar2 స్ట్రింగ్ వాల్యూ వస్తుంది, ఇక్కడ ఇంటీజర్ వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి డేటా టైప్ డిక్లరేషన్. దెన్ we want to declare data length now. Okay, data length ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ వరకు ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ వరకు డేటా లెంత్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో previously when we used to start with working with the oracle, right? So then that time it is taking like a data integer కూడా లెంత్ తీసుకుంటున్నాయండి, బట్ నౌ ఇట్ ఇస్ నాట్ టేకింగ్, డైనమికల్లీ ఇంటీజర్ కి లెంత్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి మనకు ప్రాబ్లం లేదు, వీ డోంట్ నీడ్ టు గివ్ ద లెంత్ ఫర్ ద ఇంటీజర్ వాల్యూ. బట్ varchar2 కి లెంత్ ఇవ్వాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ హౌ లెంత్ ఐఎమ్ గివింగ్, లైక్ 20 అని లెంత్ ఇస్తున్నాను, 20 క్యారెక్టర్స్ వరకు తీసుకోవాలి. అండ్ డెసిమల్ కి ఎలా ఇస్తారంటే డెసిమల్ పాయింట్ కి ముందు ఎన్ని వాల్యూస్ రావచ్చు అండ్ డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డేటా తీసుకోవచ్చు. సో కామా ఇస్ నథింగ్ బట్ డెసిమల్ అనుకుందాం. డెసిమల్ కి ముందు 10 వాల్యూస్ దాకా తీసుకోవచ్చు, డెసిమల్ తర్వాత 2 వాల్యూస్ దాకా తీసుకోవచ్చు. దిస్ వాట్ లైక్. అండ్ డేట్ కి దెర్ ఇస్ నో లెంత్. ఓకే, ఫర్ date there is no length. So based on this declaration, based on this definition, we can write our create query. Okay, so how to write a create query here? So create, okay, syntax, create data definition language ki ఎప్పుడైనా చూడండి డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ కి ఏ కమాండ్ యూజ్ చేసిన డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ లో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఆఫ్టర్ ద కమాండ్ whether you're dealing with a table or a view or index. You can create a view, you can create an index. View అంటే ఏంది, index అంటే ఏంది చూద్దాం మనం తర్వాత. But just as for now, just remember
you can go with the create, okay, table, view or index. So after the create, right, you have to mention you are going to deal with the table or view or index. So I am declaring it is a table, and the table name as per requirement is something like that employee. Immediately what we have to decide, table name వచ్చేసింది, and then I have to go with the column names, right? Open bracket, column names, employee ID, employee name, and the salary, and created, right? So these are the columns I have decided. Next, what we have decided, data type, right? Data type manam decide cheyali. So now I'm going to declare data type integer, and this is varchar 2, okay, and salary going to be decided as a decimal, and the create date is going to be as a date. Now we have decided the data type. Then what we have to decide? Data length. Integer ki length awesome. Character they varchar ki we do have a length, and decimal also we have to give the length comma 2, right? What we have decided here. And ki date ki awesome. So this is what, like the create query, how we are going to write the create query for our requirement. Clear? Okay. Create query ni simple ga batti patakunda, ఏదో by heart చేసి పట్టుకోకుండా, you can write a query like this. Okay. So whenever you are going to practice a SQL query, try to use like this. Try to understand the query, how they have defined, how they have created the syntax of the query, and then you can write your own queries. చూసుకుంటే query రాయద్దండి ఎప్పుడు. జస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేయండి query ఎలా రాయాలనేది. అండర్స్టాండ్ చేసుకొని అప్పుడు మీరు రాసుకోండి. యువర్ ఓన్ query మీరు రాసుకోండి. సో దట్ యూ కెన్ డూ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ దట్. ఆ ప్రాక్టీస్ కి యూజ్ ఉంటుంది. క్లియర్? సో మిగతా ఇన్సైట్ అప్డేట్ అవి మనం we will see in the tomorrow class. We have already running out of this time. Okay. So tomorrow, from tomorrow you can join. Okay. In time. Okay. We'll go with the whatever the things like other DML, DPL, which them, and we do some practice, and then we'll see the constraints. Clear? First is SQL part complete them. Then after that, we'll go with the Informatica and Cognos and whatever manual and project things. And then after that, we go with the data warehouse concepts. Fine? ఓకే సార్. Any questions? Any questions ఉన్నాయా ఇందులో? కంటిన్యూ క్లాసెస్ ఎప్పటి నుంచి సార్ స్టార్ట్? కంటిన్యూ మీరు ఇది కంటిన్యూ క్లాసెస్ అండి, నో ప్రాబ్లం. ఇవి మనం ఇదే కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? ఇలానే కంటిన్యూ చేద్దాం. Fine? ఓకే సార్. Okay. Sure. Thank you. If you don't have any questions, then we can end up the session. Okay, Monica. Fine then. Have a nice day. Bye.